So if you see here, concept learning. So what you are doing, you are taking some data from that, you are learning about some particular concept here. Okay. And this can be done by using different types of algorithms. So what is happening here? So can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So take some data. Okay. So this is a slide. You can see a particular example. Training example is there. So what is happening here? Whatever the data which is present to that, we are finding some hypothesis. Okay. So why we are finding hypothesis? Hypothesis is nothing but uh, to tell a particular data is correct or not. For a new data, we are getting the hypothesis with the help of previous data or training examples. With that, we are framing one hypothesis, and that hypothesis will tell to whether a particular new data is positive or negative. Example, if you take example, is the same example. On the screen, you can see one example. So, first instance lo emanandi sunny, warm, normal, strong, warm, same. So, what we are expecting, we are expecting that we can enjoy the sport on that particular day. With these all attributes, with these all instances, with these all things, we can enjoy the sport. Okay. So other than this, a new data is there, a new instance is there. What is that? Sky is cloudy, temperature is warm, humidity is normal, wind is strong, water is cool, forecast is same. So what can we predict for this? So this can be done by using a hypothesis. Okay. So with the training examples, we will be training one hypothesis, and with that particular hypothesis, we can predict the new unobserved data for the new unobserved data. Okay. So the system will do what the system will do. The system will adopt a particular model with all the training examples, with the training experience. The model will be developed with a particular algorithm, and it gives us some hypothesis. When the hypothesis is we are getting one hypothesis, if a particular if a, for any particular unobserved data the hypothesis is giving accurate result, then we can say the model which has been framed or developed is correct, accurate. Okay. Below we have seen one algorithm, that is Finder's algorithm. What the Finder's algorithm will do? Finder's algorithm will develop the hypothesis. So by developing the hypothesis, while implementing the Finder's algorithm, there are different types of drawbacks here. Okay. So to overcome that, there are different algorithms which are being implemented for the system to adopt or to get the hypothesis here. Okay. So here the different problems with the Finder's algorithm are nothing but when we are developing the hypothesis, whether it will be developed with the negative example or not. So here, by using Finder's algorithm, we are not considering the negative examples. We are considering only positive examples. Okay, so this is the one. So we have to consider everything. But in case of Finder's algorithm, it is not. It is not done. Only there we will be considering the positive examples. Yeah, Sunarita. Sorry, ma'am, I accidentally pressed it.
ఓకే. సో ఫైనల్ అల్గోరిథం తోటి ఏమవుతుంది, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తం డేటాని తీసుకోవట్లేదు మనం, ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ట్రూ అని ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాను మాత్రమే తీసుకొని హైపోథిసిస్ ని డెవలప్ చేస్తుంది. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ద డేటా. ఎందుకంటే నెగిటివ్ దాంట్లో కూడా మనకి డేటా, నెగిటివ్ దాంట్లో కూడా మనకి అవుట్పుట్ రావచ్చు, కరెక్ట్ అవుట్పుట్ రావచ్చు. వై కాంట్ వి టేక్? సో దిస్ ఇస్ ద one problem. Okay, so whatever the hypothesis which we are getting with with positive examples cannot be correct. Okay, so this is the main drawback of Pointers algorithm. So to overcome this, we are finding consistent hypothesis and version space with the different algorithms. What are the different algorithms? List then eliminate algorithm. Okay, candidate algorithm is there. So that we will see next. First of all, we will see what is consistent hypothesis. What is consistent hypothesis? A hypothesis H is consistent with a set of training examples B of target concept C. If H of X is equal to C of X for each training examples X comma C of X in D. So before going to this, just I want to tell you one example. So take your class. Okay. So in your class, how many students are there? 73 students. So not 73, take 60 students. 60 students ni data తీసుకోండి. So just I am explaining about what is consistent here. Okay. So 60 students లలో I want the list of students who are having distinction. Okay. So distinction అనేది ఎట్లా వస్తుంది ఇక్కడ? డిస్టింక్షన్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ క్లాస్కి రాకున్నా, క్లాస్ వినకున్నా వాళ్ళ ఎగ్జామ్ రాసి డిస్టింక్షన్ వస్తుంది ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే, పిల్లలందరూ రెగ్యులర్గా ఉన్నారు, రెగ్యులర్గా ఉంటే ఎగ్జామ్స్ రాసి వాళ్ళకి డిస్టింక్షన్ వస్తుంది. కొంతమంది కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రాశారు, కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు, ఎగ్జామ్ రాశారు కానీ క్లాసెస్ ఏం లేదు. ఓకే, వాళ్ళు చదువుకొని వాళ్ళకి distinction. So itla different type of data is there. So what I have to do here is, I want the list of the data. నేను దేని ఏ డేటాని కన్సిడర్ చేసుకొని నేను ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాను, దేని బేసిస్ చేసుకొని చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ఇట్లా ఒక క్లాస్ లో ఇంత డిఫరెంట్ డేటా ఉంది, పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. నేను దేన్ని బేస్ చేసేసుకొని నేను కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాను, స్టూడెంట్స్ అందరు కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాను. దేని బేస్ చేసుకోవాలంటే, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా వెళ్ళారో, ఎగ్జామ్స్ బాగా రాశారో, వాళ్ళకి డిస్టింక్షన్ వచ్చిందో వాళ్ళ డేటాని నేను తీసుకొని కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాను. కానీ ఇక్కడ ఆల్ డేటా ఇస్ గివింగ్ us consistent. Each and every data is giving us consistent. Why? Because the students who did not go to the school, college, they also got distinction. But the students who are going to the college, they also got distinction. So positive is there, negative way is there, but we will be considering positive way only, more positive way. Based upon the positive way only, we will be saying the data is consistent. Okay, so whenever machine is learning about the concept, it is trying to search the hypothesis space here. So that is nothing but capital H. Now machine is trying to learn all the possible hypothesis from this hypothesis space. That is capital H. I have told you in my previous class notations. Capital H is the main final hypothesis we'll be getting with the data set which we consider. Total data నుంచి ఫైనల్ గా వచ్చే hypothesis, that is nothing but capital H, and it is trying to search for the best hypothesis. Small h is the individual hypothesis. ఒక్కొక్క ఇన్స్టాన్స్ కి ఏదైతే hypothesis వస్తుందో that is individual small h. So from all these hypotheses we have to consider, we are searching for the main one hypothesis here, best one here. So that can explain the trying examples. It is called as
search problem. Okay, so these are all done by using consistent by consistent hypothesis. By finding the consistent hypothesis, we can say the particular hypothesis what we have got is correct, accurate. So ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే take students and lecturer. So the lecturer has given some work to students. Total students at the matter 60 students in that. But from that only 10 students did that work and the others they have not done. That means the 10 students are consistent. మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ 10 students అనేది consistent అని చెప్పొచ్చు. Okay, so you are having in a data set you are having 100 instances. 100 instances లలో మనకి డేటా అబ్జర్వ్డ్ డేటా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 60 స్టూడెంట్స్ డేటా తీసుకోండి. ఇన్ యువర్ క్లాస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 73 స్టూడెంట్స్. 73 స్టూడెంట్స్ డేటా అంతా నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ రిజల్ట్. రోల్ నెంబర్ 1 కి ఎంత పర్సెంటేజ్? 70%. రోల్ నెంబర్ 2 కి 75%. 3 కి 55%. 4 కి. So likewise I am taking the data. From this data, what is happening? If I pick the students who are having distinction, so from your class I'll get only 10 to 15 numbers. That's all. So those students are called as consistent. ఆ స్టూడెంట్స్ లో మంచిగా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు, మంచిగా చదివే వాళ్ళు చాలా రెగ్యులర్ గా వచ్చి బాగా చదివి డిస్టింక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, బాగా రాయకుండా డిస్టింక్షన్ వచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఇన్ బోత్ ద వే దోస్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ as consistent. Okay, so the mathematical notation for consistent hypothesis is consistent of H comma D for all. So this symbol is for all. Okay, so consistent H comma D is nothing but H is nothing but hypothesis. Hypothesis ante okoka instance ki okoka hypothesis vastadi. So that is small h. Single instance data hypothesis is small h. D is nothing but total data. H is consistent with given training examples D. H is consistent with given training examples D if and only if for all, this is called a symbol for all training examples. So x comma cx ante enti? This is training examples. In D, h of x is equal to c of x. If h of x is equal to c of x, that is nothing but it is the particular hypothesis is consistent. So that we have to find here. Okay, so first I'll show what is consistent hypothesis, then we will move on to version space. So take this data. In data, in a particular table, we are having 2 rows. Okay, this is the first row and this is second row. Okay, so for this data, I'm taking 2 hypotheses here. So now I have to find which particular hypothesis is consistent and which particular hypothesis is not consistent. So how I'll find? I'll compare this particular hypothesis with all the instances which are there in the table. I have a hypothesis తీసుకొని దాన్ని నేను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి డేటా తోటి నేను కంపేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ టేక్ ద ఫస్ట్ హైపోథసిస్. నాకు ఒక హైపోథసిస్ వచ్చింది, నేను అల్గోరిథం ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక హైపోథసిస్ ని కనుక్కున్నాను. ఆ హైపోథసిస్ కన్సిస్టెంటా కాదా అని నేను చెప్పాలి. ఇప్పుడు కన్సిస్టెంట్ అయితే ఏంటి అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద అన్అబ్జర్వ్డ్ డేటా ఇస్ దట్ ఇఫ్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ టు ద మెషిన్ ఇట్ గివ్స్ us the accurate result. Okay,
So now H1 is there. For H1, the hypothesis is question mark, comma, no, question mark, comma, many. Now I have to see whether this particular hypothesis is correct or not, consistent or not. Now compare this with the two instances in the table. So take the first one. What is the first instance? Some, small, no, effortable, 1. Okay. So now compare this. In H1, the first value is question mark. So question mark indicates that you can take any value. You can write any value. You can take any value for question mark. Question mark can be anything. Okay. Ante general for general purpose we will be implementing with question mark, that I have told you previously. So here question mark is there. In the first instance the value is sum, so it matches. In the same way, second one is question mark and the value is small, so it is matching. Third one is no, and in the first instance the third value is no, so matching. In the same way, question mark is there. For fourth value is affordable, so it is matching, and it is many, and here it is 1. So what is happening here? The first hypothesis with the first instance, whatever it is there, that is giving us negative way. So hypothesis is giving negative value, and whatever we are expecting is also negative. No one undi ikkada. So in this way we can say this is consistent with the first instance. Now compare with second one. Question mark with many matches, question mark with big matches, no with no matches, question mark with expensive matches, many with many matches. So whatever H1 hypothesis is giving us positive output, and whatever we are expecting in the data also is positive, that is yes. So hypothesis తోటి వచ్చిన output correct, మనం expect చేసింది కూడా correct. So this is also matching with the second instance. So whatever the hypothesis which we have developed with the data is correct, is consistent. Now suppose if you are having one more hypothesis that you have got is second one. So what is the second hypothesis? Question mark, comma, no, comma, question mark, comma, question mark. So now what you have to do, compare this hypothesis with all these two records. So take the first record and compare with the H2 hypothesis. So what is the H2 first value? Question mark. In the table, in first instance, the value is sum, so it is matching. Question mark with small, matching. No with no, matching. Question mark with affordable, matching. Question mark with 1, matching. So what is happening? Whatever the hypothesis which we are getting, this is giving us positive way. ఇక్కడ మనకి ఎస్ అని వచ్చింది, కాకపోతే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది, మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏమనుంది, ఇక్కడ నో అని ఉంది ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్. యాజ్ ద హైపోథెసిస్ is not matching with any of the particular instance, it is failed. So the hypothesis what we have got is not consistent. We can say it is also not consistent with the other data also. So we cannot move further. So this is nothing but consistent hypothesis. So whatever the hypothesis which we develop, that should be consistent with all the data. So we can check in this way whether the hypothesis what we have got is consistent or not with the data set or not. Okay, so this is called as consistent. So దీనికి ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఒక డేటా సెట్ డి, దాంట్లో ఏంటి అంటే ప్యారడైజ్ డేటా తీసుకోండి. సో కన్సిడర్ ప్యారడైజ్ డేటా డి, దాంట్లో ఉన్న డిషెస్ అన్నిటినీ మీరు డిగా తీసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద డిష్? బిర్యానీ. సో బిర్యానీకి మీరు ఏమని ఇస్తున్నారు? పాజిటివ్ అని ఇస్తున్నారు, ఎందుకంటే బిర్యానీ బాగుంటుంది కాబట్టి. Take another dish, that is curd rice.
కర్డ్ రైస్ అనేది బాగుండదు, నాకైతే నచ్చలేదు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో మాన్యువల్గా నేను ఇస్తున్నాను, నెగిటివ్ అని ఇస్తున్నాను. టేక్ అనదర్ డిష్, స్వీట్స్. స్వీట్స్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని మంచివి ఉంటాయి, కుబారికా మీఠా బాగుంటుంది, ఓకే, డబల్కా మీఠా బాగుంటుంది, ఇంకా వేరే స్వీట్స్ ఉంటే అది బాగుంటాయి. సో పాజిటివ్ ఇస్తున్నాను, నెగిటివ్ ఇస్తున్నాను వీటికి. సో ఏమవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద మేజర్ పాజిటివ్ ద మెయిన్ హైపోథెసిస్ బికమ్ పాజిటివ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కన్సిస్టెంట్ హైపోథెసిస్. సో కన్సిస్టెంట్ హైపోథెసిస్ అంటే ఏంటి అని అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద పాజిటివ్ థింగ్స్ అండ్ ద నెగిటివ్ థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ద హైపోథెసిస్ ఫైనల్లీ we will get, so that is called as consistent hypothesis. Okay, so now what we are doing here, we are checking whatever the hypothesis which we have got, that we are checking with the data here. Okay, so with that we can know which particular hypothesis is consistent. So this is called as consistent hypothesis. The next one is version space. So just concentrate whatever the words we are discussing now, the concept which we are discussing now, you will come across in all the algorithms in next chapters. Consistent hypothesis and version space you will listen always in next chapters. Okay, the next is version space. సో వర్షన్ స్పేస్ కి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 1983లో క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఓకే, సో అప్పుడు మ్యాచ్ గెలిచారు, వాళ్ళు కప్పు తెచ్చుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే అందరూ ప్లేయర్స్ ఆడారు, లాస్ట్ కి ఒక ప్లేయర్ కపిల్ దేవ్ ఒకడు ఆడి ఎన్ని రన్స్, 83 రన్స్, ఎన్నో రన్స్ కొట్టి మ్యాచ్ విన్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, అందరూ ఆడి కప్పు తెచ్చుకున్నారా లేకపోతే కపిల్ దేవ్ ఒక్కడే మంచిగా ఆడి కప్పు గెలిచాడా అని అంటామా? వాట్ విల్ టెల్ హియర్, ఫ్రమ్ ఆల్ ద players Kapil Dev has done good, done very well. On his basis only they have won the match. So this is called as version space. So Kapil Dev has played good and with that only they have won the match. So దీన్ని మనం ఏమంటే version space అంటాం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఒక కోడింగ్ ఫెస్ట్ ఉంది, మీకు ఏమైనా వచ్చిందంటే సర్క్యులర్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కోడింగ్ ఫెస్ట్కి పంపించండి అని వచ్చింది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఫ్రమ్ యువర్ సెక్షన్, సో టోటల్ 60 members are there. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ఏ ఈజ్ గుడ్, ఫెస్ట్కి పంపించడానికి సెక్షన్ ఏ అనేది గుడ్ అంటాను నేను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్ హెచ్, ఫైనల్ క్యాపిటల్ హెచ్, దట్ ఈస్ హైపోథెసిస్. టోటల్ కాలేజ్లో సెక్షన్ ఏ అనేది గుడ్ అని చెప్తున్నాను, దట్ ఈస్ ఫైనల్ హైపోథెసిస్, క్యాపిటల్ హెచ్. Now what I am doing, but only few students are good, so that is nothing but H belongs to capital H, small h belongs to capital H. So if you see here, what is version space? Version space is nothing but Vs H comma D with respect to hypothesis space H and
training examples D is a subset of hypothesis from H consistent with D. So here, what we are doing here is, we are considering total data set. Okay. Total data set of what we are doing, we are taking all the hypothesis based, all the training examples, and we are considering all the hypotheses here. So from that, we are saying only few hypotheses is consistent. What are the few hypotheses that we have to tell? So the few hypotheses what we are telling is consistent, that is called as version space. అన్ని హైపోథసిస్ తీసుకుంటున్నాం, అన్ని హైపోథసిస్ ని కన్సిడర్ చేసినాం. హైపోథసిస్ అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసేదాన్ని మనం వర్షన్ స్పేస్ అంటాం. దాంట్లో కొన్ని మాత్రమే కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాం, కొన్ని హైపోథసిస్ మాత్రమే కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తాం. సో ఏవైతే అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసినామో, ఏవైతే సెట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ని కన్సిడర్ చేసినామో దాన్ని మనం వర్షన్ స్పేస్ అంటాం. ఆ కొన్ని హైపోథసిస్ లలో ఓన్లీ ఫ్యూ మాత్రమే కన్సిస్టెంట్, ఆ కొన్ని హైపోథసిస్ మాత్రమే కన్సిస్టెంట్. టోటల్ డేటా సెట్ లోకి వెళ్ళి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద hypothesis. So set of hypotheses which we consider, that is called as version space. From that we are saying only few hypotheses are consistent. So in mathematical notation, VSH comma D, VS is nothing but version space, H is nothing but the main hypothesis which we will get, D is nothing but training examples data set, that equals to H of, H belongs to H. H is nothing but instance hypothesis. Whatever the instance hypothesis is there, that is small h. That belongs to capital H. Final hypothesis ఏదైతే వస్తుందో అది for every consistent of H comma D. So from this we have to find the consistent hypothesis. From all the hypotheses we have to find the only few will be the consistent that we have to find. So this can be done by using list then eliminate algorithm. So by using list then eliminate algorithm, we can find what are the hypotheses which are correct, consistent. That we will be finding by using list then eliminate algorithm. So what is this? This is used to find the set of hypotheses here which are consistent with the training examples. So what is happening here? This will find all the set of hypotheses based upon the training examples, and it is also known as version space. So whatever the hypothesis which we are considering, that is called as set of hypotheses which we are considering, that is called as version space. From that only we are finding a few hypotheses are consistent. So that is done by using list then eliminate algorithm. So it is also called as version space, and here version space is a list of hypotheses. So here you can say version space is list of all hypotheses in H. That is nothing but a list of all hypotheses present in the hypothesis space are assigned to version space. So if you see the example, you can know what it is. Okay. So next step is for each training example, x comma c of x. What is x? X అనేది ఒక record, data set లో ఒక record, ఒక instance x. C of x అనేది, C of x can be either it is positive or negative. అంటే true or false or yes or no. So that is C of x. That is nothing but concept of that particular data. Now for each training example, x comma c of x, remove from version space any hypothesis h for which h of x is not equal to c of x. మనకు వచ్చిన హైపోథెసిస్ మనం కన్సిడర్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఎస్ఆర్ టేబుల్లో ఉన్న అవుట్పుట్ కరెక్టా కాదా? కరెక్ట్ అయితేనేమో ఉంచుతాము, రాంగ్ it is not equal to that, then we will eliminate that particular instance or hypothesis. Okay.
Finally, what we will get? Output the list of hypotheses in version space. Version space లో ఉన్న అన్ని hypotheses లలో మిగిలిన వాటిని మనము లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాం. So this is essentially a brute force procedure. So I think you have come across brute force procedure. You know what is brute force. So in the same way, here also we will find the same procedure is used here. Okay. To see one example, then you can know what it is. So initially what is happening? Version space contains all hypotheses from the hypothesis space. Hypothesis space అంటే total data లోకెళ్ళి hypothesis list of hypotheses ఉంటుంది. H of x is not equal to C of x అంటే ఏంటి అంటే means H is not consistent with all the training examples. Hypothesis అనేది training examples కి consistent కాదు. If it is not consistent, then remove that particular hypothesis from the list. Initially, it contains all the training examples. If training examples and hypothesis is not consistent, then remove that particular hypothesis and repeat this process until you get all the training examples, whatever you want, which is hypothesis. Okay. So see here in this example. So in previous examples we have seen, consider F1 as psi, F2 as temperature. Sky can be sunny or cloudy. Okay, temperature can be high or low. Okay, so this is your data set which you are having. So now you see here F1 A comma B. F1 లో ఏముంది? F1 is sky. A comma B అంటే ఏంటిది? దాని వాల్యూస్. Sky అనేది ఎట్లా ఉంది? Sunny, cloudy. F2 is X comma Y. F2 అని ఏంటిది? Temperature. X comma Y ఏంటిది? High, low. Okay. So here this is for so this is your first attribute, this is your second attribute. So two attributes are there. Now with this what we are doing, we are finding the instance space. So what is instance space? Instance space is nothing but whatever the values which are present, with that we will be getting possible ways. Okay, first attribute లో 2 values ఉన్నాయి, second attribute లో 2 values ఉంటాయి. So 2 into 2, 2 to the power of 2. So how many attributes which are there to that to the power of 2, then you will be getting those many possibilities. So here you are having 2 outcomes, and for second attribute also you are having 2 outcomes. So 2 to the power of 2, that is 4 examples. So instance space is nothing but A comma X is 1, A comma Y is 1. In the same way B comma X is 1, B comma Y. So instance space is all the possibilities for the data. So that is instance space. So this is your first step. Now what you have to do here is find the hypothesis space. So what is hypothesis space? Hypothesis space is nothing but consider all the instance space. According to this, add question mark and phi also. Question mark అనేది ఒక possibility, phi అనేది కూడా ఒక possibility. Question mark ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మనము? Question mark is used for anything. Either it can be this or that. అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Phi అనేది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Phi అనేది ఏంటి? Not null. No value will be there for that. Okay. So now if you see,
a comma x, b comma y. In the same way, for first attribute a comma 5 implement cheyandi, a comma question mark implement cheyandi, b comma x, b comma y, b comma 5, b comma question mark. Okay, so 2 to power of 4. ఎందుకు ఇక్కడ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ f1 కి 2 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, f2 కి 2 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. సో 2 + 2 4 + 2 ఏంటి అవి క్వశ్చన్ మార్క్ కమా 5. సో 2 to power of 4 possibilities, total 16 hypotheses we will get. So those are called as hypothesis space. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని కూడా చెప్పినా నేను అది. So 2 to power of the outcomes, how many outcomes we are having, those many hypotheses we will get. Okay, so that is hypothesis space. Is this clear? Guys, is this clear? Yes, ma'am. ఓకే, సో f1 లో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, f2 లో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దాంతో ఇన్స్టాన్స్ స్పేస్ వస్తుంది. ఇన్స్టాన్స్ స్పేస్ కాకుండా హైపోథెసిస్ స్పేస్ కావాలి అని అంటే ఈ 2 + 2 కి ఇంకో 2 అవుట్కమ్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఆ 2 అవుట్కమ్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ 5, అవి యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 16 హైపోథెసిస్ వస్తాయి. ఆ 16 హైపోథెసిస్ అనేది కరెక్టా కాదా, కన్సిస్టెంటా కాదా, అది మనం డిసైడ్ చేయాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఆల్ ద 16 హైపోథెసిస్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్, what we have to do first, we have to find the semantically distinct hypothesis. So what is semantically distinct hypothesis here means, so just see here in this hypothesis space 5 symbol toti unnai, enni unnai values, enni sets unnai, tell me. 7, ma'am. 7 kada. Okay, so total 7 are there. Now what you have to do, take all these 7 into only one. Consider all the 7 null values with only one set. Okay, so now if you remove all those 7, you will get only 5 comma 5 here. Consider only 5 comma 5 as one set. All the 7 into 1, that is 5 comma 5. Okay, so మిగతా అన్ని as it is ఉంటాయి. సో టోటల్ మిగతా అన్ని 9. ఓకే, సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి ఓన్లీ 5 సింబల్ లో ఉన్నాయి మాత్రమే అన్నిటిని రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ ఒక్క సెట్ ని మాత్రమే తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ 5 comma 5. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 7 ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 7 into 7, all 7 into 1 also it is same. Okay, so semantically distinct hypothesis here, remove all the specific values with 5 symbol into only 1. Consider it as only 1. Okay, now so here if you see what are the list of hypotheses which we are getting, those are nothing but x comma, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ లో తీసేసాక మనకి ఎన్ని వస్తాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ 10 మాత్రమే వచ్చాయి. సో టేక్ దట్ 10 into consideration. So that is called as version space here. So that is called as version space. What we are doing, all the list of hypotheses which are there for our data set that we are considering. So those are all this. So that is called as version space. Now take the training instances. Training instances ఇంత ముందున్న డేటాలో f1 f2. Okay, take that f1 and f2. So write in the form of table and consider the target value as yes and yes. So now what you have to do here is you have to compare all these hypotheses with this table. Okay, so now first take the a comma x. A comma x తీసుకోండి. a comma x అనేది ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి కన్సిస్టెంటా కాదా, దట్ యు ఫైండ్.
yes, I am telling it is consistent. Why? Because A అనేది ఫస్ట్ A తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది, X అనేది X తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్, మనము కన్సిడర్ చేసిన అవుట్పుట్ ఎస్ కాబట్టి A, X ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ తోటి కన్సిస్టెంట్. చెక్ విత్ సెకండ్, A, X ని సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ తోటి కంపేర్ చేయండి. సో A is match with A, but X will not match with Y. So whatever A, X it is saying, it is not, it is negative. Here we are getting negative, but whatever the observed one is there, that is yes, true. So A, X అనేది ఈ particular data కి consistent కాదు. So remove that, eliminate that. Take the second hypothesis A, Y. Compare that with the data. A with A, Y with first instance. A matches with A, but Y will not match with X. So as it is not matching with the first instance, eliminate. This is also not consistent with the data. Training examples. So eliminate this. Take the third hypothesis A, Y, A, question mark. So A is matching with A. Question mark will match with X. Why? Because in case of question mark, we can write anything. Okay. So A, question mark with matches with first instance. As it is saying true, and here also we are getting yes. So these two are, the hypothesis is consistent with the first instance. In the same way, compare this hypothesis with the second instance also. So A is matches with A, and question mark will matches with Y. And it is here also we are getting yes, and the target variable, as we have told, that is also yes. So A, question mark is matches with both the instances. So it is consistent. So we will keep it as it is. Okay. Now take the fourth hypothesis, that is B, X. Now compare B, X with two instances A, X yes, A, Y yes. Two rows తోటి కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ లో two rows తోటి కంపేర్ చేయండి. So now B matches with A, no. X matches with X, but B is not matching with A. So it is not consistent. So eliminate that. In the same way, B, Y. Take the hypothesis B, Y and compare with A, X yes and A, Y yes. These two instances. So B matches with A, no. It is not matching with A. So we are eliminating B, Y also. In the same way, take another hypothesis, that is B, question mark. B, question mark, compare with the first instance. B and A is not matching. So what we are doing, we are saying it is not consistent. So we will eliminate that also. So B, question mark. Next hypothesis is question mark, X. So question mark is matching with A. X is also matching with yes, X. So it is consistent. In the same way, compare with the second instance. Question mark will match with A, but X will not match with Y. As it is not matching, we will say question mark, X is not consistent. It is inconsistent. So we will eliminate this also. In the same way, check for the other hypothesis also. Null always will not match. So we will eliminate that. Only whatever the hypothesis which we will get, that is A, question mark and question mark, question mark. So these two are the hypotheses we will get. Those are called as consistent. So this can be done by using if then eliminate algorithm. So first of all, what we are doing here, we are finding the instance space. Then we have to find the hypothesis space by using question mark and phi. From that, we have to remove the unwanted hypothesis, that is with the phi symbol. How many phi symbols sets are there? Those are considered with only one set. Okay. So last we have to find the semantically distinct hypothesis. Those are called as version space. Now version space is nothing but it is the list of all the hypotheses for the data. Now compare these hypotheses with the training examples. Okay. So if any
particular hypothesis is not consistent with any particular training example, eliminate that. At last, we will be getting the consistent hypothesis. So this can be done by using if then eliminate algorithm. Any doubts, guys? No, ma'am. Others, can you respond? Any doubts? So this is about consistent hypothesis, version space, and if then eliminate algorithm. Okay. So till now we have seen two algorithms. One is find us. Next one is if then eliminate. So the remaining we will see tomorrow. Okay. So once again, guys, if you are having any doubts regarding anything,